Hello there, I'm Nafisa Latic and this is Across the Balkans. This week we start with a special report on Montenegro's battle against cigarette smuggling. Over the past few years, the country has launched numerous police raids that have seized hundreds of tons of smuggled cigarettes. The illicit tobacco entering Montenegro is valued at around $500 million a year. Ever since the collapse of Yugoslavia in the 1990s, Port of Bar has become the main hub, not only for smuggling cigarettes, but also the theft of seized goods. Some customs and security officials are also accused of having ties with smugglers and being involved in stealing seized items. Mirjana Miladinovic reports from Podgorica, where she spoke with the Prime Minister of Montenegro, Dritan Abazovic. In several large-scale police and customs operations in recent years, Montenegro has seized hundreds of tons of smuggled cigarettes. The value of cigarettes that illegally pass through Montenegro is estimated at around $500 million a year. Prime Minister Dritan Abazovic says it was only in 2021 that he began the unwanted task of uncovering the smuggling network. Slobodna zona Luke Bar je glavni hub za šverc cigareta. To podrazumijeva veliki šverc. Počeli smo da detektujemo kako funkcioniše veliki šverc cigareta, odnosno kako funkcioniše pranje kontejnera u Luci Bar, preko lažnih papira. Kako roba dolazi, kako se skladišti, kako se lažnim manifestima isporučuje navodno brodovima u neke druge države, a suštini kamionima preko kapije završava prvo na teritoriji Crne Gore, a onda preko određenih graničnih prelaza završava u Bosni i Hercegovini, Kosovu, Srbiju ili nekim drugim državama. But besides this so-called big smuggling, there is also another type. Drugi je krađa robe koja je već zaplenjena negdje, krađa robe koja je već navodno negdje se skladišti i kroz ovu situaciju koja je najnovija da umjesto da ode na uništenje, jedan dio ode na uništenje, a drugi dio kada se, što se kaže, ugase po znacima navoda kamere, kada se ugase svjetla, neki dio ipak ponovo odnose. And that happened just last month. Montenegrin authorities at the port of Bar seized more than 5,000 packages of illegal tobacco products bound for Serbia and estimated to be worth some $3 million. The cigarettes reportedly belonged to the Serbia-registered Coast Company. In June, the tobacco products were loaded onto containers in Dubai. The ship then traveled to Greece, where the cigarettes were loaded onto a new container ship before making its way to Montenegro. A month after the bust, the cigarettes were scheduled to be burned. But while the cigarettes from the first truck were destroyed bag by bag, the second one slipped under the radar. And for a while, barely anyone noticed. Criminologist Velimir Rakočević calls it an embarrassment. Jedini ispravan potez bio da se to uništi i da se na sve nelegalne cigarete stavi tačka. Međutim, imali smo jednu situaciju koja je zaista neprimjerena za državu, da čak ni to nijesmo kadri da uradimo. Days later, the state prosecutor's office found the truck with the cigarettes still inside. Several people from various state services were arrested. They included the director of the customs department and one of the prime minister's closest colleagues, Rade Milošević. The country's main opposition, the Democratic Party of Socialists, has been vocal about the scandal. To je prvorazredni skandal koji se desio u Crnoj Gori i skandal je zbog toga što je predsjednik vlade u tehničkom mandatu, gospodin Dritan Abazovic, više puta izjavljivao kako je šverc cigareta i slobodne zone u Luci Bar klinički mrtav. Slavodobitno je išao u Luku Bar sa svojim saradnicima iz vlade, iz nekih drugih institucija i govorio kako kriminalne strukture više nemaju šta da traže u Crnoj Gori, makar što se tiče šverca cigareta. A onda dođemo u situaciju da se desi upravo u srcu države i iz nekih institucija, konkretno uprave prihoda i carina, da jedan broj službenika bude priveden, a sada i u pritvoru,
na čelu sa direktorom Uprave prihoda i carina koji je visoki funkcioner građanskog pokreta URA, za koje postoje osnovane sumnje ili indicije da je direktno učestvovao u švercu zaplijenjenih cigareta. Despite being released after questioning, Milošević resigned less than a week later, as photos of him with members of a criminal clan involved in cigarette smuggling appeared all over the media. Ne stajem u odbranu bilo kome, za svakoga za koje se utvrdi odgovornost. Potpuno je okej. Moja teza i vezano za gospodina Miloševića, on to zna, jeste ni po babu, ni po stričevima. To važi za svakog čovjeka koji je dio javne administracije, za svakog, počevši od mene, tako da vidjet ćemo šta će pokazati naredne radnje. Experts say the last action taken by the state prosecutor's office simply shows that criminals have infiltrated the entire system. But it's a problem that goes all the way back to the early 1990s. After Yugoslavia collapsed, the port of Bar became a smuggling hub to re-export imported tobacco and ship out contraband cigarettes made here in Montenegro. I tried to find out exactly why criminals started operating in this area and what needs to be done to stop them. Rakočević says after the war in the 90s, smuggling was simply a way for the cash-strapped country to survive. Ja dobro pamtim, recimo, kad ste kao mlad čovjek, imate porodicu i ujutru stajete u 5 sati za litar mlijeka ili čekate danima u redu da naspete makar par litara goriva da bi mogli da funkcionišete. I to je jedan period kada je država svjesno, dakle potpuno namjerno odlučila da posegne za nečim što je svakako nedozvoljeno, ali imajući u vidu neki viši cilj. Prosto u tim rigidnim sankcijama međunarodne zajednice, jer smo bili dio tog državnog pravnog aranžmana, gdje se prosto morao pronaći neki modus za elementarno preživljavanje. And while fears of survival have long ceased, smuggling hasn't, on the contrary. But the Prime Minister says it's misleading to think of it as just a local issue. To nije regionalno, nego kontinentalno. Te cigarete ne završavaju samo u regiji. 20% švercovanih cigareta u Evropskoj uniji prolazi kroz Crnu Goru. To su zvanični izvještaji. Znači, u Evropskoj uniji. Kolika je ta mreža ljudi koji rade u upravama carina raznih država, koliko je ta mreža rasprostranjena u upravama policije raznih država, drugih agencija, politika raznih država. Despite there possibly being a much wider racket, Rakočević still believes Montenegro must undertake its own cleanup. Ovdje je jednostavno rečeno trebalo radikalno stvari promijeniti. Ako imamo situaciju da su različite strukture na različitim nivoima iz vlasti, dakle iz ovih neformalnih struktura, ako su dugo bili u nekom poslu, pa čak i od onih najnižih slojeva, definitivno oni su jednostavno rečeno inficirani. Dakle, tu je trebalo upravo temeljno sve to pročistiti. I na ključnim pozicijama su morali biti profesionalci. There are also those who believe that smuggling is more alive today than ever. The Foreign Affairs Ministry says cigarette smuggling with Serbia has increased fourfold in the past year alone. And the current authorities are being accused of simply allowing the black market to flourish. Abazovic rejects the accusations, saying he's done more to tackle the problem than any prime minister in the last 2 decades. On the back of the recent events, critics doubt the so-called death of smuggling, let alone the government's ability to stamp it out. But what seems clear is that Montenegro may be just one part of a more complex puzzle, and the rest of the pieces perhaps lie hidden well beyond its borders. Mirjana Miladinovic, TRT World, Podgorica,
Montenegro.